Приветствуем любителей английского языка на нашем курсе English 64, клеточка Е1, режим практика. Новые слова у вас на экране. Для того, чтобы задать вопрос в английском языке, M из A переносим вверх. Стопроцентная схема находится перед вами. Но перед тем, как начать отрабатывать все это в режиме практики, давайте научимся отвечать на эти вопросы утверждением «да» или «нет». Перед вами простая схема со словами типа happy, angry, a car, cars, milk. Если задать вопрос am I happy, мы хотели бы ответить, что да, я счастлив. Просто сказать слово yes будет недостаточно. Нужно обязательно добавить I am. Итак, зол ли я? Am I angry? Да. Yes, I am. Если вы просто сказали yes, это еще не полный ответ да. Слово happy, он. Счастлив ли он? Is he happy? Чтобы сказать да, мы должны ответить yes, he is. Счастлива ли она? Is she happy? Yes, she is. Это машина. Is this a car? Да. Yes, it is. Счастливы ли мы? Are we happy? Yes, we are. Если там молоко. Is there any milk? Yes, there is. Если там машины. Are there any cars? Да, есть. Yes, there are. Давайте научимся отвечать слово «нет». Для этого нам нужно сокращенную форму поставить в конец предложения. Счастлив ли он? Is he happy? Нет, не счастлив. No, he isn't. Счастливы ли мы? Are we happy? Нет, не счастливы. No, we aren't. Есть ли машина там? Is there any car there? Нет. No, there isn't. Есть ли на столе апельсины? Are there any oranges on the table? Нету. No, there aren't. No, there aren't. Итак, приступим к практике. Am I in Minsk? Нахожусь ли я в Минске? Is he here? Он здесь? Is she there? Она здесь? Is it in Turkey? Это в Турции. Is everybody home? Is everybody at home? Все ли дома? Is everything white in Minsk? Все ли белое в Минске? Is this car white? Эта машина белая? Are all cars white in Minsk? Все ли машины белые в Минске? Are these black cars? Это черные машины. Am I not happy? Разве я не счастлив? Isn't he their father? Разве он не является их отцом? Aren't they at home? Разве они не дома? Isn't he at home? Разве он не дома? Isn't this car white? Разве это не белая машина? Is their father often in Turkey? Их отец часто бывает в Турции. Are these cars always here?
Эти машины всегда здесь? Is she often in Turkey? Она часто бывает в Турции. Is there an apple on the table? На столе есть яблоко? Потренируемся в произношении данного предложения. Is there an apple? Is there an apple? Следующее предложение. Is there an orange in the fridge? В холодильнике есть апельсин? Тренировка произношения. Is there an orange? Is there an orange? Are there any cars in Istanbul? В Стамбуле есть какие-либо машины? Вы можете проверить перевод на данном слайде, а мы идем дальше. Are there any trains here? Здесь есть какие-либо поезда? Is there any sun in Turkey? В Турции есть солнце вообще? Is there any milk in the bottle? В бутылке есть какое-то молоко? Is there any water at home? Дома вообще вода есть? Isn't there any orange in the fridge? В холодильнике хоть один апельсин есть? Aren't there any cars in Istanbul? В Стамбуле есть какие-либо машины? Aren't there any trains here? Здесь есть какие-либо поезда? Isn't there any coffee on the table? На столе хоть какой-то кофе есть? Isn't there any tea at home? Дома какой-то чай есть? Aren't there any oranges in the fridge? В холодильнике есть какие-либо апельсины? Потренируемся в произношении данного предложения. Aren't there any oranges in the fridge? Повтор за мной. Aren't there any oranges in the fridge? Теперь вся фраза медленно и быстро. Aren't there any oranges in the fridge? А теперь быстро. Aren't there any oranges in the fridge? Идем дальше. Isn't he their father? Разве он не их отец? Aren't they married? Они разве не женаты? Заметьте, в данном предложении в слове aren't мы не рекомендуем излишне рычать, так как это не смысл различающий звук R. Итак, aren't they married? Aren't they married? Следующее предложение. Isn't everything white there? А разве не все белое там? Aren't they in Turkey? Разве они не в Турции? Is there any sun in Tumen now? В Тюмени сейчас есть хоть какое-нибудь солнце? Isn't there any sun in Tumen now? Разве в Тюмени сейчас совсем нет солнца? Isn't there any apple in the fridge? Разве в холодильнике нет ни одного яблока? Aren't there any apples in the fridge? Разве в холодильнике нет вообще яблок?
Is there any information about rain? Есть ли информация о дожде какая-нибудь? Isn't there any information about oranges? Об апельсинах нет ли какой-либо информации? Проверьте ваши переводы, и мы идем дальше. Я в Минске. Am I in Minsk? Yes, I am. No, I am not. Он здесь. Is he here? Yes, he is. No, he is not. Она там? Is she there? Yes, she is. No, she is not. Это в Турции? Is it in Turkey? Yes, it is. No, it is not. Она дома? Is she at home? Отныне мы будем использовать сокращенные варианты ответов. Итак, is she at home? Yes, she is. No, she isn't. Мы умны? Are we clever? Yes, we are. No, we aren't. Вы что, глупые? Are you stupid? Yes, we are. No, we aren't. Они разведены? Are they divorced? Yes, they are. No, they aren't. Они дома? Are they at home? Yes, they are. No, they aren't. Счастлив ли я? Am I happy? Он их отец? Is he their father? Она твоя сестра? Is she your sister? Все ли счастливы в Турции? Is everybody happy in Turkey? Все ли дома? Is everybody at home? Все ли белое в Минске? Is everything white in Minsk? Yes, it is. No, it isn't. Эта машина белая? Is this car white? Все ли машины в Минске белые? Are all cars white in Minsk? Эти машины черные? Are these cars black? Те машины белые? Are those cars white? То твои машины? Are those your cars? Проверьте перевод и идем дальше. Все ли белое везде? Is everything white everywhere? Они не дома? Aren't they at home? Yes, they are. No, they aren't. Разве я не счастлив? Am I not happy? Он не их отец. Isn't he their father? Yes, he is. No, he is not. Их дома нет? Aren't they at home? Его дома нет? Isn't he at home? Разве эта машина не белая? Isn't this car white? Они не в Турции. Aren't they in Turkey? Эти машины не черные?
Aren't these cars black? Те машины не белые? Aren't those cars white? Yes, they are. No, they aren't. То не твои машины? Aren't those your cars? No, yes, they are. No, they aren't. Она всегда бывает дома? Is she always at home? Yes, she is. No, she isn't. Их отец часто в Турции? Is their father often in Turkey? Эти машины всегда здесь? Are these cars always here? Она часто бывает в Турции? Is she often in Turkey? Мы всегда счастливы? Are we always happy? Are we always happy? Он часто злится? Is he often angry? Вы все время здесь? Are you always here? Его сестра всегда дома? Is his sister always at home? Здесь есть какая-то машина? Is there any car here? Yes, there is. No, there isn't. Проверьте свои варианты перевода и продолжайте дальше. Здесь поезд стоит? Is there a train here? Yes, there is. No, there isn't. Здесь самолет есть? Is there a plane here? Yes, there is. No, there isn't. Есть ли снег везде? Is there any snow everywhere? Is there snow everywhere? На столе есть яблоко? Is there an apple on the table? Yes, there is. No, there isn't. В холодильнике есть апельсин? Is there an orange in the fridge? Yes, there is. No, there isn't. В Стамбуле есть машины? Are there any cars in Istanbul? Здесь поезда есть? Are there any trains here? В Германии есть самолеты? Are there any planes in Germany? Yes, there are. No, there aren't. В офисе есть служащие? Are there any employees in the office? Yes, there are. No, there aren't. На столе есть яблоки? Are there any apples on the table? Yes, there are. No, there aren't. В холодильнике есть апельсины? Are there any oranges in the fridge? В Турции есть солнце? Is there any sun in Turkey? В бутылке есть молоко? Is there any milk in the bottle? Дома есть вода? Is there any water at home? На столе есть кофе? Is there any coffee on the table? Дома есть чай? Is there any tea at home? В офисе есть служащие? Are there any employees in the office? А если быстрее? Are there any employees in the office? Здесь нет машины. Isn't there any car here? Здесь нет поезда. Isn't there any train here? На столе нет яблока.
Isn't there any apple on the table? Вы можете проверить свой перевод на данном слайде. Дома нет воды? Isn't there any water at home? Isn't there any water at home? Здесь нет кофе? Isn't there any coffee here? В холодильнике нет апельсина? Isn't there any orange in the fridge? В Стамбуле вообще нет машины? Isn't there any car in Istanbul? Здесь совсем поездов нет? Aren't there any trains here? В Германии совсем нет самолетов? Aren't there any planes in Germany? В офисе совсем нет служащих? Aren't there any employees in the office? На столе абсолютно нет яблок? Aren't there any apples on the table? В Турции совсем нет снега? Isn't there any snow in Turkey? В бутылке вообще нет молока? Isn't there any milk in the bottle? На столе нет вообще кофе? Isn't there any coffee on the table? Дома совсем нет чая? Isn't there any tea at home? В холодильнике вообще нет апельсинов? Aren't there any oranges in the fridge? Это разве не их отец? Isn't he their father? Yes, he is. No, he isn't. Разве они не женаты? Aren't they married? Yes, they are. No, they aren't. Он не здоров? Isn't he healthy? Это не твоя машина? Isn't this your car? Разве не все счастливы в Минске? Isn't everybody happy in Minsk? Разве не все белое там? Isn't everything white there? Разве они не в Турции? Aren't they in Turkey? Продолжаем. Разве то не белые машины? Aren't those white cars? Разве не все учителя счастливы? Aren't all teachers happy? На столе нет воды? Isn't there any water on the table? Yes, there is. No, there isn't. В Турции нет солнца? Isn't there any sun in Turkey? В холодильнике совсем нет молока? Isn't there any milk in the fridge? Здесь весной совсем дождя нет? Isn't there any rain here in spring? Здесь весной совсем дождей нет? Are there not any rains here in spring? Или Aren't there any rains here in spring? На столе нет ни одной бутылки? Isn't there any bottle on the table? На столе нет бутылок? Aren't there any bottles on the table? Yes, there are. No, there aren't. Разве сейчас в Тюмени есть солнце?
Is there any sun in Тюмень now? Разве сейчас в Тюмени нет солнца? Isn't there any sun in Тюмень now? В холодильнике разве нет ни одного молока? Ни одного яблока? Isn't there any apple in the fridge? В холодильнике разве нет яблок вообще? Aren't there any apples in the fridge? Есть информация о дожде? Is there any information about rain? Yes, there is. No, there isn't. Есть информация о самолетах? Is there any information about planes? Нет ли информации об апельсинах? Isn't there any information about oranges? Нет ли информации о поездах? Isn't there any information about trains? Проверьте свои варианты перевода, а мы ждем вас на следующей секции «Режим автомат». До новых встреч!